পুরো ব্রিটেনে তীব্র ঠান্ডা আবহাওয়া বিরাজ করছে। বুধবার রাতে জনবসতিহীন এলাকায় তাপমাত্রা -10 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত নামতে পারে। অন্যান্য স্থানের গড় তাপমাত্রা থাকবে -6 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে আগামী কয়েক দিনে আবহাওয়া আরও কঠিন ভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারে। এদিকে ইউকে হেলথ সিকিউরিটি এজেন্সি জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত ৩ নম্বর সতর্কতা জারি করেছে। ১২ ডিসেম্বর সোমবার পর্যন্ত এই সতর্কতা জারি থাকবে। It's happening because we've got air coming all the way from the Arctic at the moment, which is going to sit over us for quite a prolonged spell of time. Could be a significant cold spell, probably going as far back as around February 2021, so last year. And of course, we've had such a warm year so far, it comes as a big shock to the system. এদিকে মূল্যবৃদ্ধির এই সময়ে সীমিত উপার্জনের মধ্যে থেকে বাড়িঘর গরম রাখা নিয়ে উদ্বিগ্ন সাধারণ মানুষ। কাউন্টি ডারহামের বাসিন্দা নাটালি তাদেরই একজন। So it's not very warm in this side of the house, but if you come in here, we've got the fire on and it's always warm in the living room. Lovely. So you're just heating this room through the daytime then? Yeah, just this room. The kids' rooms are above, so they get the heat, which is nice for bedtime. I feel incredibly guilty as a mum to think that, well, I'd love to put the heating on 24/7 and I'd love to be able to offer much more variety in a diet and things like that. But right now, the priority is full tummies and can we put an extra blanket on and keep the oil radiator closer to her and try and keep her as warm and cosy as we can. পুরো এক সপ্তাহ যদি তাপমাত্রা এতটা কম থাকে তাহলে ইংল্যান্ডের কিছু কিছু বেনিফিট গ্রাহক সপ্তাহে 25 পাউন্ড করে পাবেন। এটিকে বলা হচ্ছে কোল্ড ওয়েদার পেমেন্ট। কিন্তু আবহাওয়া যতই ঠান্ডা হোক, নাটালি এবং তার স্বামী এই বেনিফিট পাওয়ার যোগ্য হবেন না। I think it's one of those things where we're above the line but not far enough above the line that we don't need any help. রেডিয়েটরের তাপমাত্রা কমিয়ে বাড়িয়ে অনেকে এনার্জি খরচ বাঁচানোর চেষ্টা করবেন, কিন্তু টানা অনেকক্ষণ বন্ধ রাখলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। Temporarily allowing rooms to drop below the point at which you're comfortable in is fine to get you through a cold snap, but longer term, if you were to allow that room to stay cold, then you would start to get into kind of risks of condensation if you allowed rooms to be below kind of 15 degrees for a long period of time. সরকারি সহায়তা হিসেবে ইংল্যান্ড, ওয়েলস এবং নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের প্রতিটি বাসাবাড়ির এনার্জি বিলে মাসিক 66 পাউন্ড ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এর সুফল পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। It's an extra help, but still it doesn't cover the costs of the amount that it's gone up. I try and get out and about, so you're not spending much time in the house. So we come here a lot, which is really good. অধিকাংশ পেনশনার চলতি মাসের শেষ দিকে উইন্টার ফিউল পেমেন্ট পাবেন। এদিকে নতুন চালু হওয়া পূর্ব লন্ডনের ওয়ালথাম ফরেস্ট কাউন্সিলে এই কমিউনিটি লিভিং রুমে সাধারণ মানুষ এসে সময় কাটাতে পারেন বিনামূল্যে। Poor before never considered that they would use a word like poor to describe themselves. People who really cannot afford to keep their houses warm, and full stop for some people. And then for some people it's making really difficult choices. I think that as temperatures plummet, people are going to be really worried. So our message to people is there are spaces, they can come, they will receive a warm welcome. There is a lot of help and support that we can provide in terms of our hardship funds and wider support. মসজিদ, সিনেগগ, চার্চ, আর্ট গ্যালারি, লেজার সেন্টার এবং লাইব্রেরির মতো প্রায় অর্ধশত ভেন্যুতে ওয়ালথাম ফরেস্ট কাউন্সিল ওয়ার্ম প্লেস চালু করেছে। নিজেকে উষ্ণ রাখতে এবং সুন্দর সময় কাটাতে অনেকেই আসছেন এসব স্থানে। It's really helpful for us, especially with nowadays it's really cold. We have these indoor places that we can stay warm, we can keep warm. And what difference does a place like this make? It makes a huge difference on a day like today. We went to the park this morning and we couldn't stay very long. It's just going to be so hard for so many people, so not looking forward to it. Keeping the radiators on lower than usual. শীত মৌসুমে ঠান্ডা যত বাড়বে, সাধারণ মানুষ তাদের এনার্জি বিলে তত বেশি চাপ অনুভব করবেন। তবে এসব কমিউনিটি ওয়ার্ম স্পেস অনেকের জন্য হতে পারে আশীর্বাদ।